balinako abakozi 442 bye bitundu 4 n'obutundutundu 5 nga kitegeeza nti ebifo 509 byerere. Bagamba nti bagala abakozi wakiri abawera ebitundu 6 ku 100. Dr. Samu Nonge, omusigire w'akulira eddwaliro, agambye nti ku ludda lw'abaana abazaalibwa buli nnansi alabirira abaana 6 so nga abaana ebitundu 45 ku 100 ababeerayo bazaalibwa nga tebannatuuka. Tuwe special attention eno neonatal unit gye baga nti tulina basajjon nti omwana ne kazaalibwa ka baby ka grams 5 katono yate ino kaina cases za surgery ate okurosinga ogende Mulago main bana abaana balina ebizibu ku maaso eyesight ate ne bamutwala emmengo. So eri super specialized buli kintu kirina okusangibwamu ate ku bbeeyi eri affordable. Kubasezi mu ddwaliro lino mulaba nti bazisasulira. Bagambye nti atulina committee ya waiving nga nwankwada tugambye nti ICU unit yakakadde kamu week. Yes sente ntono eri abatasobola. So bino ebintu byoga nti tuwaivinga tusetinga akasente akatono ennyo omuntu asookerwako kakola ki omuntu asookerwako kasobola. Eddwaliro lino tulyetaaga nnyo ne gavumenti eweeyo obudde eddwaliro tuliteekemu ssente. Akasolya k'eddwaliro nako katonya era nga keetaaga okukolwako mu bwangu. Infrastructure defects in the roofing. When rain comes, as an ED of the facilities, you're just worried which place is going to leak now. There was designer challenges where the roofing, the nails were put in the valley, and with the aging process, when there is any leakage, there is actually water pouring into the facility, and that has caused challenges. First of all, an embarrassment to us. Two is that it is dangerous for the staff. When the floor leaks and you walk, you can easily slide and injure yourself. Abaddukanya eddwaliro balina enteekateeka z'okugaziya ekifo ekiyamba abakaluubiriddwa okuzaala mu ngeri eya bulijjo. Mu kino abakazi abalina amagye amalamu basobole okugawangayo gakozesebwe okufunamu abaana. IVF abantu bana batasobola abalina obuzibu mu kuzaala n'abaami abalina obuzibu mu kuzaala. Eddwaliro lino liwa services zo naye bagambye ziri very expensive lwakwata tubuulidde nti IVF oba ogenda okuwaayo amagi okugenda okuwaayo amagi okusobola okuzaala ofuna ssente owaayo ssente mekatatu. Abaddukanya eddwaliro era babuuziddwa ku lwaki balwawo okuwaayo alipoota z'eddwaliro okulwawo okufuna eddagala ly'okugema eddagala erikaddiye so n'obutabeera na bifo bimala kuterekebwamu ddagala n'ebirala ebikozesebwa. Ndi Nafuka Farida ne Gloria Gwitabingi ku Parliament. Sawa Minister wa Uganda Robina Nabanja olwaleero akyazizza ssentebe wa company emanyiddwa nga China First Highway Engineering Company ezimu kuzizimba enguudo mu Uganda. Bano abeebazizza emirimu emirungi gye bakola wabula neemulugunya kuzimu ku company ezitakola bulungi. Nabiko tubafune. Ezimu ku kampuni ezisinga okuzimba enguudo mu Uganda kampuni z'Abachina. Olwaleero Ssaabaminisita wa Uganda Robina Nabanja asinkanye kampuni China First Highway Engineering Company. I want to take this opportunity to appreciate and thank the company for the good work they have done in our country. We have a number of projects that have been managed, which projects are ranked among the best. Bano bategeezezza nti bukyanga batandika kuzimba nguudo mu Uganda bakakola ku nguudo ezibalirirwamu obumbi bwa $2. To date, we have completed more than 30 high-quality projects in Uganda. Total contract value exceeds 2.1 billion, and currently have 15 projects under construction, with more than $170 million. Kyokka Ssaabaminisita yeemulugunyizza ku kampuni ey'Abachina egambibwa nti yazimba ebbibiro ly'amasannyalaze ery'Eisimba. I remember when we were in Sanja, we talked about the project of the Isimba Dam. I remember complaining when we were in China that work was not properly done. Right Honorable, actually for Isimba, it's managed by other team.
It's another team, but under about Yixinba hydropower, the company CWE, you know, CCCC in the high level, they put more attention on that project. Recently, they also will send some high level people to come to solve the problem. Our group, CFHEC, we will give their support to the high quality works. If the government need, we do something there. Wikiwedde Ssaabaminisita yambula enguudo z'omu Kampala okwalina olw'essentema nalwo nga lwazimbibwa Bachina n'asanga nga waliyo ebyali bitatambula bulungi. The road from Kasubi, that Kasubi road which I monitored last week, is not good. For me, I don't deceive, I talk my heart. And that's why I'm a prime minister. If something is not good, it's not good. We want that work done very well. 他希望我们高质量的。刚才您谈到的这个是 about Centennial Road, where we will about you know, when you inspect the problem on site, we will put more attention to the community. We should solve the problem for the community. Kakati Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago akubidde abagenda okusigala nga batwala emirimu mu maaso mu kitongole kya KCCA omulanga okufaayo okulaba nga bakuuma ettaka eririko amasomero g'olukale obutiribiri kubanga ekibbattaka kisusse. Erias Lukwago agambye nti singa balemererwa okukuuma amasomero g'olukale kigenda kuteeka ebyenjigiriza by'abayizi abagasomeramu mu mategga. Abadde ayogerako ne bannamawulire omulundi gwe ogusembayo nga Lord Mayor wa Kampala nga bweyetekkera okuwaayo woofiisi mu butongole. Ng'aja Erias Lukwago bwe twogerera ali mu biro bye ebisembayo mu ofiisi y'obwa Lord Mayor. Nga tannawaayo woofiisi alabudde ku bubbi bw'ettaka ly'amasomero ag'olukale naddala mu kibuga Kampala ng'agasinga ku Goga Primary. Nakivubo Bulu liri mu buzibu, Bati Valley acres 5 nga zigenda n'abalala bangi. Kati tulina okulwanirira ettaka ly'amasomero era kyensaba ttiimu esigadde oba egenda okutwala obukulembeze mu maaso. Omuloodi agambye nti ku masomero 2333 agali mu kibuga Kampala, 774 ku go tegannaweebwa layisinsi ekyoleka emiwaatwa mu byenjigiriza. Ayongeddeko nti abayizi batono nnyo abayita okuva mu pulayimale mu masomero gano okugenda mu siniya ekinafuyizza ebyenjigiriza. Nga tukyalwana okulaba nti abaana baffe bafunayo aggregate 4 kubanga zitwesambye okumala ebbanga emyaka kati giweze basinga bafuna 5 6 okudda waggulu 4 yadde naffe tetwazifu naye abaana baffe tuzibaagaliza, so omulimu ogwo twagala kukolebwa. Ono awadde ekyokulabirako ku ssomero lya Kitante Primary erina abayizi abasoba mu 3,000 kyokka omuwendo gw'abakozi mutono ddala okuyambako abaana bano okubaako we batuuka. Ly'essomero erisinga abaana obungi mu masomero ge tulina 709 lirina abaana 3,600. Bakandidate betwogerako olwaleero bali 421 abaana abo bangi. Abakulira amasomero basoomozebwa mu bintu bingi mu masomero ge bakulembera okuli ebizimbe ebitonya, obutabaamu n'amaterekero g'ebitabo, nga bino byonna binafuya embeera abayizi mwe basomera. At Kitante, we strongly believe that promoting literacy is not merely an academic responsibility, but also a moral obligation to prepare our learners for the challenges and opportunities of the future. We have numbers here, but we don't have the infrastructure. We have so many pupils, and we have even refused some parents to bring more because we don't have enough classrooms. Mulimu okuimprovinga ku structure z'amasomero gaffe, ebizimbe byongerebweko, streams zizongerebweko, facilities endala ziteekebwewo ng'ebisaawe. Ettaka lyaffe Yesu tulirwaniride we liri n'okuteekawo ebisaawe, amphitheatre no gigaziya. Lukwago akowodde gavumenti okwongera okuvujjirira ebyenjigiriza yadde ng'eriko weetuuse nga kati omuyizi asasulirwa emitwalo 2 okuva ku nnusu 9 akabaddengawo. Nze Andrew Sebbira.
Mawulire ga UBC Leero. Amyuka President w'ekibiina kya People's Front for Freedom PFF Lulume Bayiga alambuludde enteekateeka y'ekibiina empya okuggumiza ekibiina. Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire ku kitebe ky'ekibiina mu Kampala, Bayiga agambye nti ekibiina kigenda kutandikira ku ntikko yaakyo mpaka ku mirandira nga beenyigira butereevu mu kulonda ku mitendera gyonna. Bayiga annyonnyola nti okulonda kwa LC1 kwa mugaso nnyo mu kuzimba obukulembeze ku mutendera gw'ebyalo mu ggwanga lyonna era ayise ebibiina by'obufuzi ebirudde oluvuganya okukolera wamu ng'agamba nti waliwo enteekateeka. Okulonda kwa LC1 kulimu okulonda abakandidates baffe be tugenda okuwa empapula ze tuyita expression of interest forms basobole okugenda ku byalo byabwe nga lyetofali erisooka ku kuzimba Uganda gye twetaaga n'abakulembeze abeesigika. Obuzuukufu bwaffe bugenda kweyoleseza mu ngeri ki gye tugenda okukwatamu ensonga amavumbavumba eziriwo n'ezinajja. Era mu nsonga eno tugenda kukolagana n'ebibiina by'obufuzi ebiri mu opposition ebyesigika. Alumiriza ekibiina ekiri mu buyinza ki NRM okunyigiriza ab'oludda oluvuganya. Ekibiina ky'ebyobufuzi kiteekwa okuyimirirawo ku bamemba baakyo nga bakola kaweefube w'okwenunula n'okununula Uganda okutwalira awamu. Common good. Twagala bannayuganda be tukolera omulimu guno baleme kulowooza nti tukola kulya bikyepere, wabula tukola omulimu ogw'ebyobufuzi okubatakkuluza mu bufuge ne mu buwambwe bwe balimu. Era alaze obweraliikirivu ku by'okwongera okutwala amagye mu bitongole bya gavumenti. Bannayuganda bagenda kutandika kutunuulira ensonga eno balowooze nti amagye ye Alpha ne Omega abateekwa okukola buli kintu. Ekintu ekyo kya bulabe nnyo era kiteekwa okulabuukirirwa, okukirwanyisa n'okukissa emabega. Kubanga bwe tunaagendera ku mulembe Mwami Museveni gwatutaddemu nga buli wamu osanga mujjasinga yagenda okukola okusalawo, bannayuganda bajja kubanga baggiddwako obuyinza bwabwe. Agambye nti ekibiina kijja kwongera amaanyi mu nkola z'amateeka n'ebyobufuzi era n'akubiriza enkola ya federo ng'ey'okugonjoola ebizibu by'enfuga mu Uganda. Nze Shaidat Kaye. Abakulu abavunaanyizibwa ku kuddukanya munisipaali y'e Masindi batandise ku kikwekweto eky'okujja abatembeeyi ku nguudo n'okumenyaawo obuyumba obwazimbibwa mu bifo awatakkirizibwa mu tawuni y'e Masindi. Nabika tufune. Mu kikwekweto ekitandise enkya ya leero obuyumba bwonna obwali bwazimbibwa ku mbalaza ne ku nguudo obusaanyiziddwawo abakulu abavunaanyizibwa kukulaakulanya munisipaali y'e Masindi wakati mu bukuumi obw'amaanyi. Town clerk wa munisipaali Daniel Kasala agamba nti ekikwekweto kino kigenderera kutereeza ntambuza y'emirimu mu kabuga kaabwe kubanga abantu bangi abavudde mu byalo abadde batandise okukolera ku nguudo. Kasala annyonnyodde nti abatembeeyi bakkirizibwa okugenda okutundira emmaali yaabwe mu butale obwateekebwawo okuli ak'ekirasa, Kasigwa ne Kijura ate nga waliyo ebifo ebirala. Means that we must put the town back to order. We want to get organized. We have been disorganized. A person is cutting a puta here, the other one is selling clothes. Kasala agamba enteekateeka eno egenderera kukendeeza ku mujjuzo gw'abantu kubanga bangi babadde bagufudde mugano okukolera ku nguudo mu ngeri emenya amateeka n'okuleetawo akalippagano k'ebidduka era asabye abantu bonna okwaniriza enteekateeka eno ku lw'obulungi bw'ekitundu ng'ate akikole wakukolebwako ng'obuyinza bwe bulagira. It is only those who are resisting where we shall use our enforcement to put things right. Abamu ku basuubuzi n'abatembeeyi betwogeddeko nabo batuwulidde engeri gye banyigiriziddwamu kubanga bangi babadde bafuna ekyokulya n'okubeezaawo famire zaabwe so nga n'omusolo basasula mungi. Kigwenzi gya 15 omusajja ntaddewo akaddu kange nange nyongerewo kapita abeere mungi nsobole okukola nange mbasasule yiwala yeegera okujja nosasule emitwalo 45 ku kadduuka ako nina miliyoni 6 ne mwagala emitwalo 45 budde buno bankubye emitwalo 3 kanso ate nga nazo zaaloni mwagala tugendewa oyo kasasiro wuuyawo amalawo mwezi mulambaawo awo kasasiro amalawo mwezi mulamba mwagala temwagala kuwuliriza temwagala kuwoza temwagala ki
wa mwagala license mwagala revenue mwagala emisolo mingi rent mungi mwagala tuliye mwagala tulakasasiro wunula lebe kikuba bwe kifanana lawe kitoka mwagala emyala tujetemera twesonda sente ne twetemera emyala ifefe nyini license sente za mtwala muzikola muki toka mujja kutujjako banya kututemate bakati mwagala tukole mwagala tuliye kuli wana bayo masanyalaze. So when we are done with Speaker of Parliament Anita Anet Among alagidde akakiiko akalondoola enkola y'ebitongole bya gavumenti kwasase okubaako byekabuuza abakulu mu kitongole kya KCCA abasuubirwa okulabikako mu lukiiko olunaku olw'enkya ku nsonga z'okumenya ekitundu katale ka centennial ku ddembe akamanyiddwa ennyo ng'owino n'omuliro ogw'olutatadde ogubutikira obutale okwetooloola eggwanga oguleka abasuubuzi nga tebalina wakuddukira. Bino bituukiddwako mu lutuula lwa Parliament olutudde olw'eggulo lwa leero. Emboozi eyo tusonyiweko tugenda kugikomezaawo mu maaso kaawo katuuke tukolego emboozi ya Parliament eyisizza ebbago ly'etteeka erirungamya ku biyiiye eby'obwongo n'ebiva mu miriraano 2025 n'ekigendererwa ekyokusobozesa abayiiya okuganyulwa mu mulimu gwabwe. Ebbago lino erimaze ebbanga lyogeddwako ng'erize okukyusa embeera y'abayiiya singa liyisibwa okufuulibwa etteeka abayiiya ng'abayimbi abawandiisi abatontomi n'abalala bajja kuba obugagga bwabwe babufunira mu kitongole ekiwandiisa obwannannyini ekya Uganda Registration Services Bureau. Libadde ssanyu na kusagambisa mu Parliament olw'eggulo lwa leero bwe bayisiza ebbago ly'etteeka erirungamya enkozesa y'ebiyiiye 2025. Nga bakulembeddwa mu Pulezidenti w'ekibiina omwegattira abayimbi Edwisa Musuza amanyiddwa ennyo nga Eddie Kenzo. Bano bafunye akaseko ku matama nga bagamba nti waakiri bwe kataligiri eribiika ng'omukulembeze w'eggwanga alitaddeko omukono ne lifuuka etteeka lyennyini. Olwaleero munnabitone afunye obwannannyini ku biyiiya bye okitegeera nzeyise batono gwe mulaba bakamiliyoni ennyimba zaabwe baali bazitwala nga copyright enkadde bya mwaka simanya 55 kaakati ebigambo bingi ebyatwogerera nnyo ne batwogerera ebigambo bingi ebyekifuula nnenge naye ffe twali tutegedde nti however much enduulu weeri naye at the end of the day tulina okulwana okulaba ng'ebiyiiye byaffe oba ennyimba zaffe ziba ne value. Kwolesa relief yange because nze muyimbi omwe akoseddwa copyright nze muyimbya mwabiraba bino byajja mu mawulire era nga nze it's a very big milestone for me. I really want to thank God. I want to thank every artist. Olukiiko lw'ababaka olubadde lukubizibwa Speaker Anita Among mu bbaga eryo era liwa ab'ekitongole ekiwandiisa ebiyiiye kya Uganda Registration Services Bureau okukuŋŋaanya byonna ebibeera biva eri buli muyiiya omuwandiisi asobole okufuna mu magezi ge okuva eri oyo yenna asazeewo okubeera ng'akozesa ekiyiiye ekyo lubeere luyimba oba ekirala kyonna. Omuntu aba ayiyiza musiki anyuma ate era nga musiki bwe bulamu tutambulira ku musiki tukirizaganye ng'eggwanga abantu abo tubaweeyo akasente akabasiima ate era akababeezaawo kubaga omulimu gwabwe. Ekiruubirirwa kyakulaba ng'abayiiya baganyulwa mu ntuuyo zaabwe kati bonna babeera balina okwewandiisa mu bibiina mwe beegattira okusobola okulondoola ensimbi zaabwe. Naye nga bw'olabye gavumenti neewangula ng'egamba nti oteekwa okwewandiisa okufuna protection. Ffe kye tubadde tujjawo ekyokwewandiisa ekyo wa registrwa nga tetukyagala nti omuntu ateekwa okuyambibwa yadde nga teyeewandiisa wa registrwa naye kiyise nti oteekwa okwewandiisa okufuna registration. Ekitegeeza gwe ng'olina copyright yo ng'ofulumiza music oteekwa ogenda weewandiise okufuna protection under the law. Teeka olaba lyafuma 2006 omugenzi olanya yali alireese naye registration ne zijja 2010 tegeeza myaka ena yonna gyewali tewalina kikikola naye kaakati liyise kati registration zisobola n'okutwala emyaka ena okufuluma nga bw'olaba ekyali mu 2006. So it's a big way to go.
this excitement abayimbi baddeyo buzibaga ate katulina we tulina okutandikira n'abayiiya abalala omulimu gutandika butandisi tebeebaka tebasanyuka paka ng'omulimu guno guwedde. Akakiiko k'ebyamateeka n'entambuza y'emirimu gya Parliament babadde baagala n'ebbaga erirungamya ku tekinologiya w'oku mutimbagano AI liteesebweko, wabula kiganye oluvannyuma lwa ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka okugaana. Akawaayiro ak'omwenda koogera nti emikutu gy'empuliziganya egikozesa ebiyiiyo oba ennyimba gisaanye gisasule okusinziira ku bye bakola. Kati umbrella yebakuuma buli wa kitone gyagenda okutambuliramu. Gwe togenda gwe nga munakitone n'ogenda ku radio okubanja sente oba n'ogenda ku TV okubanja sente. Otambulira mu organization yo, umbrella yo, association yo. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Jose Nnyonyi akubiriza ab'obuyinza okufaayo okulaba ng'etteeka lino lisibwa mu nkola nga bwe lisaanidde. So the bills gather dust and they're not acted upon. And then the excitement ends up fading. I hope we don't get to that point. Ebbago ly'etteeka erirungamya enkozesa y'ebiyiiye 2025 lyasooka kwanjulwa omubaka w'amawokota North Kiyaga Hillary wabula gavumenti n'eryezza. Daniel Mugoya ne Gloria Gwita bingi be bakusakidde eggulire lino. UBC Leero tukuwummuza mu katono nnyo ekitundu ekyokubiri kye tugenda okukomawo nakyo. Mama, owulira otya? Mpulira essanyu lingi nnyo. Bannange MTN neyanzizza. Taata omwana ogenda mugambako oba wali wano? Taliiwo. Ssente ze mbadde ngenda okusasula ku school fees z'omukulu zigenda kunyambako okuweerera batoobe abalala ababiri. MTN mama ngenkoledde kinene ng'asinga omumaamu sirijjerabira obulamu bwange bwonna. Genda kusibya okusasula school fees nyiga star 155 star 80 ashi sasula school fees ng'okozesa momo school funds mu masomero tugenda zigaba osobola okwewola waliwo school fees loan genda ofune looni oba otolinawo ssente ozisasule mu bbanga mpola mpola obulamu butambulenga buli koona. For 100 years, Nyakasura School has shaped minds, built character, and raised generations of leaders. My name is Patrick Bidature. I'm the chairman of the alumni, and I am delighted to be telling you today that on the 26th of March, we celebrate something truly extraordinary. 100 years of Nyakasura School. So I call upon every old boy to make a contribution. Whatever it takes, let's make this a historic moment. Send your donation to Equity Bank account 101320303891. For details, contact Samuel Kazova on 0772 636293. Nyakasura School, celebrating 100 years of excellence. Werutuukidde olwaleero nga bannayuganda abasukka mu kakadde kamu n'ekitundu balina akawuka akaleeta mukenenya kyokka nga bangi ku bano tebamanyi bwe bayimiridde ku kawuka kano ekissa obulamu bwabwe n'obw'abantu baabwe mu katyabaga. Buno omulanga ngukubira bannayuganda bannange mwenna gye muli. Tukoze kinene nnyo mu kulwanyisa obulwadde bwa mukenenya era waliwo we tutuuse. Naye obulwadde bukyaliyo ate omuganda agamba nti obwato bufa magoba. Ekinaatutaasa kwe kumanya buli omu ku ffe bw'ayimiridde genda bakukebera omusaayi. Bw'oba oli mulwadde leka kutya genda ofune eddagala mu basawo era bw'onooba nga olikozeseza ng'abasawo bwe bakugambye obulamu bwo bujja kusigala nga butambula. Bw'oba tolina kawuka kaleeta mukenenya weekuume kubanga anoonya obugagga yeeraliikirira bulamu. Tetusobola kubaako obuwanguzi bwe tutuukako okuggyako nga twekuumidde mu bulamu obulungi. Mukenenya tasosola mu mukulu na muto, tasosola mu mawanga na ddiini. N'olwekyo mwekebeze mutegere bwe muyimiridde era ebinaavaayo otambulire ku kuwabulwa kw'abasawo. Okwekebeza akawuka akaleeta mukenenya kitaasa obulamu. Nga tuli wamu tusobola okumalawo akawuka ka mukenenya mu Uganda. Buli katikitiki ka mugaso. Tusitukiremu tubeeko kye tukola kati. Obubaka buno bukutuusibwako ekitongole kya Uganda AIDS Commission Office ya President. From the hands that nurture the land to the minds shaping tomorrow,
Value addition is about advancing the well-being of people. It's about unlocking opportunities that create dignified work, strengthen livelihoods, empower families, and build resilient communities. Kera doga koyo kampuni magidino ni timo moka ken mutie total magitele wimo pi paro pe dano gichika timo gin maber ni paro pe kuopa dano man kid gichika timo piny maber ni daro chan kurikum dano. In January I did my first harvest. From there I got some good honey, around 10 liters from only one beehive. Project mo wati timune eni bojome total ni branch pe MSL ula hoko pa group yan chairman kumbeti board group kere wa me saving pedak yilu bidang tutwa ta wa po chene ene wa cher wa saving ai group wa chel wa rongo million marongo piari okuye we kidwe ano at least watika nongo profit more like na 1.2 gini. Tukuzizaayo kumbozi ya Speaker wa Parliament Anita Mong alagidde akakiiko akalondola enkola y'ebitongole bya government kosase okubako byekabuuza abakulu mu kitongole kya KCCA abasuubirwa okulabikako mu kakiiko olunaku olw'enkya ku nsonga z'okumenya ekitundu katale ka ssentebale ku ddembe akamenyiddwa ennyo ng'owino n'omuliro ogw'olutatadde ogubutikira obutale okwetooloola eggwanga oguleka abasuubuzi nga tebalina wakuddukira. Bino bituukiddwako mu lutuula lwa Parliament olutudde olw'eggulo lwa leero. Ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi guno ekitundu katale ka ssentebale ku ddembe akamanyiddwa ennyo ng'owino kamenyebwa mu ngeri etali y'amateeka abantu abatategerekeka nga bakozesa ebimotoka biweetiye. Okumenyebwa kuno kwakosa ebimu ku bizimbe ebiranye omwalo gwa Nakivubo ekyaleka abasuubuzi nga basenguddwa nga n'emmaali yaabwe yonooneddwa. Mu ngeri y'emu omuliro gwakutte akatale k'e Katwe ne guleka ebyamaguzi by'abasuubuzi nga byonna bifuuse vvu. Wadde nga poliisi yalaganga bwekutte ku bantu abateeberezebwa okubeera emabega w'okumenya ekitundu katale k'owino ng'okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Ababaka bagamba nti embeera mu katale tennadda mu nteeko nga waliwo n'abamu ku balugulamu obulamu. I called the ED who later told me that she had actually given a demolition order or permit to the developer. And at first, the developer hasn't known. Everyone was running away from that act. We lost a life there. Someone died. And I hear now there are 2 that died. So we need a thorough report from the minister. Banira beewunaganyiza ku muliro gw'okya obutale mu bitundu okwetooloola eggwanga ekiviirako abasuubuzi okufiirwa emmaali ko ne bizinesi zaabwe. How would you help this challenge? When we had fire gutting schools, Ministry of Education had a lot of directives on schools having fire extinguishers, and indeed it solved some problems. But these people continue crying to government to help them, and we are not getting good information from government. Could we know what is happening in the KCCA? A lot of markets are catching fire, and people are losing a lot of property and money. Akulira oludda oluvuganya mu Parliament, Joel Ssenyonyi agamba nti KCCA erina okuvaayo okulaba ng'erwanirira embeera z'abasuubuzi mwe bawangaalira so si kwesuulirayo gwa naggamba. A short while later, a few days later, KCCA now went back and they said these people, they demolished in a not very good way, so let's finish the demolition. That was KCCA itself. And so people have been reaching out to us and saying, do help us. KCCA came and said they have arrested those who were demolishing. Now they came back and they said, let's finish the job. The other ones need to do it very well. Mu kubaanukula Speaker wa Parliament Anita Mong ategeeza nti abakungu okuva mu kitongole kya KCCA bakwanukula ku nsonga zino nga bali mu maaso g'akakiiko akalondoola enkola y'ebitongole bya gavumenti akakosase olunaku lw'enkya. Interrogate KCCA on those matters and then you will report back. We already have a committee of COSASE handling KCCA.
So it will not be good for us to form another committee. Up with KCCA, with the Ministry for Kampala, and ask them to make a report to Parliament. Mu buufu bwe bumu Ssenyonyi yenyamidde okwongera abakuumaddembe gye bakwata mu bannayuganda n'asaba ebitongole bino okugoberera amateeka agalambika bassemateeka ag'okuyita abantu ku poliisi beeyanjule. The young lady called Natabi Fauzia, she's wife to the personal assistant of the Honorable Chagulanyi Sentamu Robert. The home of this personal assistant was raided by men in UPDF uniform. One of them identified himself as SFC with his ID. Up to now, we don't know where this young lady is. Do summon people. But when you go and you pick up people, and you don't take them to gazetted detention facilities, it's a problem. Nze Rebecca Nantongo ne Gloria Gutabinji ku Parliament. Wale Ubc Leero tetugenda kusukawo tukusiima buli asazeewo okutambula naffe okuviira ddala gye tutandikedde. Nze Shaidat Nassaku ne Elizabeth Nakakoni kulaba naffe abakozesa obubonero atakumira mpeera kutukumira siwe bulungi. UBC, inspiring Uganda. Each day at Mulago, Uganda's largest referral hospital, hundreds of patients come seeking care. In a country where respiratory diseases like tuberculosis remain a killer, Mulago's lung clinic is quietly expanding its tours. Inside these walls, a new procedure is helping doctors look deep into the patient's lungs. It's called a bronchoscopy. Today, we follow one young volunteer into that procedure room to see how this cutting-edge technology is raising hope even as staff struggle with limited budgets and aging equipment. Brian Esiru limes calmly, surrounded by a team of specialists. The mission? A bronchoscopy, an advanced procedure that explores the lungs with unmatched clarity. But this is no ordinary case. The young man on the table is a volunteer in a groundbreaking research study, one that could shape the future of tuberculosis prevention in Uganda.
With the precision of science and the steadiness of years of training, the team navigates through narrow airways. They collect samples, vital, microscopic clues that could help formulate a better TB vaccine. And yet, behind the science lies something deeply human: courage. After the procedure, we sat down with a young volunteer, a high school student with no medical background, but a heart full of purpose. It was 2016 when I got exposed to my brothers who had TB. Yeah, but for me, I never got TB because our elder bro had TB, and then the one who follows him also got TB. But we used to stay in the same house, but for me, I didn't get TB. Okay. Yeah, that's why since that time they were doing some operations, checking me why I didn't get TB. Yeah, up to now, I've never got TB. I was a little bit scared when I heard that they were going to make some tube passes through the nose, up to the lungs. Yeah, I was a little bit scared. But then they used to tell me that I think it's not scaring. They will inject some medicine to nerve the places where the tube will pass, and then you don't feel any pain. Yeah. So you didn't feel the pain as it was? As the process when they were injecting the medicine, there was something like irritating. But after they normalized. So it was a simple procedure for you, you never felt. So just you can feel a little from the nose, but once it enters, you don't feel anything. Because of that medicine and the feel that thing they inject, which make the tube to pass, to flow very well. Yeah. What you did is a brave thing. It is a service to the nation. What really motivated you? Like, let me go and do this. Let me go and help out the people. Let me sacrifice myself and do this for the country. What motivated you? What motivated me? Like, as they told me that if they do it and it goes very well, I'll be helping many people outside there. Yeah. And that thing, and then I said, let me go. I got the strength actually. And I said, let me go and do it so that I help somebody outside there. Yeah. Because they said that what they have got, they can use to make some medicines which can treat other people who have the same problem of TB. Have you talked to any other individuals, your colleagues, that tried to scare you out of it, or was it your secret? It was not my secret. Actually, I used to tell my friends at school and our neighbors. But they used to tell me now, what if you go there and you die from there? And then I said that, no, what they have told me, you won't die. And even I have some friends of mine who are nurses, doctors. I used to call them and then I said, but this process of bronchoscope, can it kill someone? And they told me, no, it's just a simple thing. It does not even take more than 10 minutes. How have you felt this experience? Did you at some point feel like running away? No. Or the nurses did a good job in? Yeah, they did a good job. Reassuring you it will be okay. And even I came with the doctors I'm used to. That thing motivated me of not getting scared of seeing new faces. Yeah, it motivated me. Right. That's why I was strong. In a country where youth often fight for visibility, his voice echoes quietly but powerfully. And this is where hope lives and thrives. We are interested to know what exactly were you investigating? Yeah, the procedure you witnessed was is called bronchoscopy. Bronchoscopy is really introducing a tube in the lungs to usually investigate disease. Sometimes it can be used for treatment as well if something is blocking your airway. But this particular research is a collaboration between Makerere, of course we are premised in Mulago, and several other universities, Cape Town, Imperial College, London, Harvard, University of Pittsburgh, where they are investigating why some people get tuberculosis and other people do not get tuberculosis. Oh. Yes. The answer lies with the body immunity. There are certain people
despite being exposed to TB germs, they don't fall sick. Right. If we knew why, then we would get the reason, we would be able to discover a vaccine which can be able to effectively prevent against TB. So the research is about ultimately discovering a vaccine for TB. Hopefully, to understand how the body protects itself from TB. There are certain people who, despite being exposed, they don't. Because there's a way the body reacts to TB. When you get exposed to TB, there are some people who eliminate it before it even enters the body. There are some people where it enters the body and the body's immunity contains it. But there are some people, when they get TB, it may progress and you fall sick and you get disease. But there are some in whom the bacterium is contained. Eventually, during the course of your life, maybe 5 to 8% of these people may still get TB. So it's kind of a new area of understanding to see how TB behaves and how our body behaves in protecting itself against tuberculosis. All right. Yes, doctor. Still along the same lines, when does somebody, or when do you, as the medical personnel, point out that this individual needs the procedure of bronchoscopy? Yeah, that's a good question, because there are many indications for bronchoscopy. Usually so we're going to talk about clinical indications, because for the case you witnessed, he didn't need bronchoscopy. He was a volunteer to contribute to the understanding of TB as a disease. But in the hospital setting,